အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် PTY ဓမ္မ Channel မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပရိသတ်များရှင်ရှင်းနှစ်ပေါင်းများစွာမှဒီကနေ့ခေတ်အထိပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားဆရာတော်ကြီးများရဲ့တရားတော်များကိုရုပ်ရောအတန်မှဖူးမြော်နာယူစီညိုလိုသူများနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထွေထွေဗဟုသုတများကိုသိရှိလိုသူများကျမတို့ရဲ့ဗရော့ရိပ်တရားတော်ပြန်ပွားရေးခေါ်PTY ဓမ္မ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဘေးနားက Notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မြတ်စွာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ Channel ကိုကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ PTY ဓမ္မ Channel မှာဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရားတော်ကတော့ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘုဝတ္တဟောကြားတော်မူသောသစ္စနာဘောဓတုတ်တံတရားတော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ PTY ဓမ္မ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနဲ့20လောက်ကအောက်စင်တာတခါရောက်ပြီပါအဲ့ဒီတုန်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ဒီမှာတွေ့ရမှာခုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမေရိကမှာသတင်းသုံးတယ်လို့ကြားတယ်နော်အလုံးနိုင်ငံသားတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းရောပြည်တွင်းပြည်ပဆိုတာလို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဓမ္မတွေကိုမင်္ဂလာနီလန်းနဲ့ဟောပေါ်ညွှန်ပြပြီးဆုံးဆုံးမပေးတယ်ဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေ့ရှိဖို့ဆိုတာမတမကံကောင်းလို့တွေ့ကြတယ်အခုဒီမှာတရားဓမ္မနာပြီးတော့ဆုံတဲ့အခါမှာတရားစကားပြောဖို့ပိဋကကဗမာစကားမတတ်တဲ့ပိဋကလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းခွဲဟောရမှာလို့ဖြစ်တယ်နှစ်ပိုင်းခွဲဟောရမယ်နိုင်ငံခြားမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြန်မာပြည်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အများကြီးတရားနာဖို့အခွင့်အရေးတွေသိပြီးတော့မရကြဘူး။ဗမာပြည်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အခွင့်အရေးတွေကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့တော့ဥစားပေးသောအားဖြင့်သူတို့နားလည်တဲ့စကားနဲ့ဟောပြီးတော့နောက်ဗမာလူလည်းဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြန်ပြီးဟောပြောပြီးတော့ပြီးပါကိုယ်ဒီရောက်ရှိနေကြတဲ့နိုင်ငံသားယောဂီပြိတ္တတွေမှာဓမ္မသင်္นานပြည်ဦးလည်းမှာဓမ္မသင်္นานတက်သွားတော့စိတ်တတ်တယ်ပါအဲဒါကြောင့်မလို့ပထမပိုင်းနိုင်ငံခြားယောဂီများအတွက်အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြပြီးဒုတိယပိုင်းကျတော့ဒီအကြောင်းအရာတစ်မျိုးတည်းကိုပဲမြန်မာလိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟောပေးပါမယ်သုတ်တန်တစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောမှာဖြစ်တယ် meditation center ဆိုတော့ကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားပို့ပြီးတော့သဗ္ဗယဖြစ်တဲ့တရားဒီလိုလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ကိစ္စနာခွတ်တာတော့ဆိုတာရှင်းချုပ်ပြီးရှင်းပြဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းပါပါလိမ့်မယ်တဲ့ For the foreign yogi first I want to explain the Dhamma
in English. Today is 24th December 2030. Our meditation center. We meet here for the sake of Dhamma. All our wish to listen to Dhamma. Because Dhamma alone can lead liberation from suffering. The Lord Buddha said, Dhammo succaino sukhamavati. Well practiced Dhamma brings happiness. Well practiced Dhamma brings happiness. According to Buddha's teachings, the word Dhamma is in wide meanings. Here, Dhamma means since the wholesome Dhamma, Kusala Kamapata Dhamma, up to Vipassana. Especially Vipassana is composed of Eightfold Noble Path. We are following the Buddha's guideline. The Buddha taught us, when you meet each other, you must have Dhamma talk, or you must keep noble silence. Keeping noble silence is with meditation practice. But now we should not keep silence. According to the opportunity, we must talk Dhamma. Today, I want to explain Kaccana Kutta Sutta from Samyutta Nikaya. This sutta is based on Paticca depending on origination. In the Buddha's teaching, Paticca depending on origination is profound Dhamma. Therefore, we must try to understand Paticca. And Vipassana practice, Paticca, especially concerning the knowledge of causalities. As you know, Four Noble Truths, the Buddha mainly explained cause and effect in brief. When the Buddha detailed Paticca, when the Buddha details cause and effect of Four Noble Truths, the Buddha explained Paticca dependent origination. Then, when we wish to detail the Paticca, the Buddha explained the Patthana. Four Noble Truths, Satya, dependent origination, Paticca, in Patthana, relation and conditions. These three types of teachings are based on cause and effect. In Buddha's teaching,
to realize the cause and effect is the important point. Kajjana Gutta Sutta based on cause and effect, especially Paticca. The Buddha said Paticca is Dutta Santana. How to see this point, how to see. Without seeing Paticca, nobody can cease suffering or dukkha. Without the realizing of Paticca, we are wandering in samsara with the great sufferings. All beings are wandering in samsara with the great suffering. In Kajjana Gutta Sutta, Kajjana Gutta is the name of a monk. One day he approached to the Buddha and asked questions. His question is very simple. Samma Ditti Di Bandi Ojati Kittavada Nuko Bandi Samma Ditti Hoti. In Buddha's teaching, Samadhi is important factors. Not like other religions. In other religions, faith is important. In Buddhism, faith is not as important, so Samadhi. In Buddha's teaching, they are explained saddha, faith. This saddha is just to approach, to meet the Buddha, just to approach the Buddha, to listen to Dhamma. Saddha jado upasangamati. One who has a saddha, he approached the Buddha. He approached the noble person, good person. After that, he must listen to Dhamma, contemplate the meanings of Dhamma. After that, put it into practice. So understanding is more important. This right understanding is a samadhi. So the Kajjana Gutta monks asked the Buddha, Venerable, many people talk about samadhi. In which measurement it is called samadhi? In Eightfold Noble Path, as a leading factor, the Buddha has said samadhi. So you want to know about the samadhi in detail. Samadhi is classified into 5. But here, the important samadhi I want to explain. Kammasakata samadhi, right understanding as karma one's own. That is acceptance of karma as whatever we did, we are responsible. Whatever we do, we are responsible. That is Kammasakata Samadhi. Without a Kammasakata Samadhi, cannot be Buddhist. At the least, we must have a Kammasakata Samadhi. In this sutta, the Buddha not explained Kammasakata Samadhi. The Buddha explained especially Vipassana Samadhi.
right understanding or right view, the contemplation of mind and matter, seeing things as they really are, vipassana samadhi. Through vipassana samadhi we can attain the megha samadhi. Through megha samadhi we can attain the phala samadhi. So vipassana samadhi, megha samadhi, phala samadhi, these three are important. For what? For liberation from samsara. To cease suffering. To attain Nibbana. So Kaccana Kota monks, referring to Vipassana Samadhi, maybe his intention is because he is monks, he is following the practice Vipassana. Pinarivosa Samadhi, right understanding or right view. Right view. Many people say, in which measurement it is called samadhi. The Buddha's explanation is very deep. The Buddha answered to these questions, Dvaya Nesito Ko Kaccana Ayang Loko Yigo Yena Atitam Jewa Natitam Jam. Dvaya Nesita. Ayang Loko means referring to the beings, the world, this world. This all depends on these two views. Mostly depend on these two views, Dvaya Nesita. The people have different views. They hold different views. What are different views? Attita, Natita. Attita means not a very simple one. Here, Atti Nati means a philosophical term. Referring to Atti means eternality. Eternity or exist forever. Exist forever. Never ceased. Continuously existent. Sasta. Sastavada. Eternalism. One who holds eternalism. Most people are, you see, depend on this view. They hold this view. Or eternal. What is eternal? Life is eternal. Actually, beings are composed of five aggregate. Matter aggregate. And feeling aggregate, perception aggregate, mental formation aggregate, consciousness aggregate. We have only five aggregate. One of these five aggregates, the person sees as eternal, existing forever. Most of people also know one day we will die. Most people understand we die. After that we abandon our bodies. But they think, depending on the body there is a spirit or soul. Vijnana. This vijnana wanders about from this life to next life. This soul wanders from this life to next life. Soul is eternal. According to them, one of aggregate is they assumed as a soul.
He saw me atta. This is my atta, my soul. Eternalism based on that the view of soul. Without the viewing of atta, there is no eternalism. Atta vada. He accepted one of the five aggregates as the atta. This atta is eternal. Some of the people believe in this way. There are another people, he do not accept their views. They hold different views. According to them, they say the soul is not eternal. One of aggregate is soul, but this soul is not eternal. After death, no more, ceased forever. So, attita, natita is, attita means eternity or existence forever. This eternalism, tattva vada. Natita means non-existence forever, ceased forever, never come again, ceased forever. Ucheda vada. Annihilationism or nihilism. Ucheda vada. So, mostly the beings, mostly the world, depending on these two views. Some hold eternalism, the other hold annihilationism, sastavada, uchedavada. This is the situations of beings that the Buddha explained. Here the Buddha said, Dvaya nesito ko kajjana ayam loko yibuyena. Yibuyena means mostly very few people abide from these two views. Because of, according to Buddha's teaching, they understand nothing is permanent. There is no soul. Nito me atta. My matter is not my atta. They realize, depending on Buddha's teachings, only very few people understand this way. Most people understand. Most people do not understand. They views on soul. This soul is one of the two, eternal or ceased. The Buddha want to explain in this way. Then the Buddha, regarding to this view, point out the conditions, point out, give it the reasons. Loka samudaya ko kajjana samma passato yathabhutam passato ya loki natita sa na hoti. One sees rising up sankhara, loka, sees rising up, or sees the cause of rising, of sankhara, conditioned things. For one, he never hold the eternal, he never hold annihilationism, never hold uchedavada, because of he sees the cause of rising, or he sees rising of five aggregate, rising of
metta rising or feeling is seeing rising or seeing appearance. We do not accept ceasing forever, the Uchiravada, because where there is a cause, there is effect. When there is a cause, it will rises. Ceased forever is not correct. When there is a cause, there rises. Loka samudaya. Seeing rise as they really are. He abandoned his view of Chela. So Loka Samudaya here means Loka Samudaya. According to commentary, Samudaya means appearance or rising. Sometimes some sutras explain Samudaya means the cause of rising, together with the cause. Two translations we must accept. Samudaya, Loka Samudaya, Loka Nirodha. Loka Samudaya means just rising sometimes. Here, not only just rising, the cause of rising. That is referring to Anuloma Paticca Samuppada. Avijja Paccaya Sankhara, Sankhara Paccaya Vijnana. When there exists avijja, there will exist sankhara, there arises sankhara. When there exists sankhara, there will arise vijnana, like that. So as far as there is cause, there will be effect. Therefore, ceased forever, such a view ceased forever, it cannot be accepted. Acceptable. Then the Buddha continued to explain, Loka Nirodha Yathabhuttam Passato. Loka Nirodha, cessations of Loka, cessations of Sankhara. In other way, the cause of cessations of Sankhara. Referring to Paticca Samuppada, Patiloma. Avijja Nirodha Sankhara Nirodho. Cessations of avijja, ignorance, sankhara ceased. Volitional activity ceases. When there is a cause, when cause ceases, effect ceases. If you see like that, for those, they never accept eternal lesson because of he find ceasing. Therefore, eternity or eternalities, eternal lessons never accepted. The Buddha want to explain, if you cease Loka Samudaya, you can abandon Ucchedava. If you cease Loka Nirodha, you can abandon Sasidavada. This is Samadhi, you see. As far as it is called Samadhi. According to these, the Buddha wished to explain knowledge of causality, paccaya prekaha. Knowledge of causalities. This knowledge of causality is based on analytical knowledge of mind and matter. Analytical knowledge of mind and matter, through analytical knowledge of mind and matter, we can remove
Sakaya Daithi. Namarupa Vavuthanena Sakaya Daithiya Bahana. Analysis or through analysis of knowledge, we can eradicate, we can remove Sakaya Daithi. Sakaya Daithi means wrong view on five aggregate. What is a wrong view five aggregate? Itam mama, ahankara, mamankara. Ahankara here means wrong view, ahankara, daithi. Mamankara means dana. I am my properties. Ahankara means he make five aggregate as a I. This is like atta, attaniya. These two words are the same. Aham, sometimes you use aham, sometimes you use atta. That is different from Anatta Lakkhana Sutta. Anatta Lakkhana Sutta means Eso Hamasami. There is aham. Aham is not the main word. Asami is the main word. Just aham means not mana. Ahankara, the here, ahankara, mamankara, mananusaya. In the Buddha's teachings, ahankara means wrong view mix aggregate as I. Because of wrong view, he think aggregate as I. Isomi atta, similar to isomi atta. Mamankara means the view of dana. Idam mama, dasa. So ahankara, mamankara. These dues are important to know because of we approach aggregate through these views. Dana approach aggregate as this is mine. Deity approach aggregate as I. So in this way, I am my property. This is I, this is mine. So according to through analytical knowledge of some mind matter, Namarupa Prachi. Through Namarupa Prachira, jnana, knowledge, the Sakaya Daithi wrong views can be removed. One sees with this knowledge, one sees beings, one sees Namarupa not as a being, sees not as a being. Removed such a perception as a being. When one possesses Namarupa Prachira Jnana, his views are pure. He can purify his wrong views, therefore Daithi Visuddhi. Namarupa Prachira Jnana and Daithi Visuddhi. These are the base knowledge of Vipassana. Whoever follows the Vipassana practice, firstly he must establish this Namarupa Prachira Jnana or Daithi Visuddhi. After that, must contemplate the cause of Namarupa, knowledge of causality. This is Paccaya Prekha Jnana. Seeing the cause of Namarupa, he can overcome his doubt. Therefore, Paccaya Prekha Jnana is called Kankha Vitarana Visuddhi. These two knowledges are
foundations of vipassana. The Buddha explained it to Kachana, the foundations of vipassana. Namarupa Paricheda and Paccaya Brika. In another way, Detti Visuddhi and Kankha Vidarana Visuddhi. Without these two knowledge, we cannot become true Buddhist. If we have these two knowledge, we become true Buddhists. According to Venerable Buddhaghosa, he says Chula Sotapanna. If one possesses these two knowledges, he can be called Chula Sotapanna. Chula Sotapanna means not really Sotapanna. Like Sotapanna, I want to say. Because of the really Sotapannas totally eradicated this wrong view and doubt. The Dhanka Pahana, through Namarupa Paricheda Jnana, wrong views eradicate temporarily. Through the knowledge of causality, doubt is temporarily removed. Therefore, these are temporarily removed. The Dhanka. The Dhanka means Tena Angena Pahana. This cause removed this effect. This cause, it is the meaning. Through Namarupa Paricheda, Sakaya Detti is removed. Through Paccaya Brika Jnana, Vicikiccha is removed. So Detti Vicikiccha, wrong view and doubt, these two are removed accordingly. Not removed by Mecca. So to Kachana Kutta, the Buddha explained these base knowledge. If we have these two knowledges, we can try to the higher knowledge part of that. To have a really vipassana. What is a really vipassana? Vividena karena aniccatina. Vividena anicchati akarena. Passatiti vipassana. Vipassana means seeing in different ways. What is a different way? Most people see as a permanent, as a happiness, as a one's own, as a can do everything. In different ways he sees as a impermanent, as a suffering, as a no-soul, anicca dukkha anatta. Seeing anicca dukkha anatta is vipassana. There are two different characteristics. First characteristic is individual characteristic, the bhava lakkhana. Second is samanya lakkhana, universal characteristic. First we must understand, trying to understand individual characteristic. The individual characteristic, sabhava lakkhana, we must know the nature of nature. The natures of phassa, the natures of Patavi, we must realize to find out the Dhamma as an object. Then we must increase our knowledge to realize the samanya lakkhana. Samanya lakkhana is, you see, universal characteristic anicca dukkha anatta. So mainly wish to talk. The Buddha explained vipassana samadhi to Kaccayana Kutta monks. So this is sutta, very important. Whoever followed the vipassana practice as a basically important.
This sutta is not finished yet. You should continue to read this sutta. Then the Buddha explained another points. Another point is to remove tanha and ditthi, upaya, upadana, grasping. Grasping, as you know, grasping is two. Tanha grasps the object. Ditthi grasps the object. Two grasping. We are bound with the two grasping. Therefore, mostly the peoples are bound with the two grasping. We must try to remove these two. According to the knowledge of Paticca, we must study, we must follow in the practice. So we clarify our knowledge. We clarify, we increase our knowledge dealing with the cause and effect. If we cease in this way, there is to be called Samma Ditthi physically. Through Vipassana, if we attain the Mecca, what is a Mecca? As you know, unity of Eightfold Factors. The unity of Eightfold Factors performed as a Mecca. Not only one, 8 factors are composed of Mecca. The Mecca, if you wish to find out the Nibbana, you must establish these Meccas. Samadhi, like that, Sachi Samadhi. You must establish within you this Samadhi. To have Samadhi, Samma Sankappa, right thought, is important. After thought, people should talk, therefore, right Samma Vacha, right speech. After talking, people should do, perform, therefore, Samma Kammanta is important, right action. This talking, walking, these are for livelihood. Right livelihood is important, Samma Vacha, Samma Kammanta, Samma Ajiva. As a base, we must follow. After that, the right effort, right mindfulness, right concentration. When we practice Vipassana, right effort, right mindfulness, right concentration, right thoughts are important. Then we can attain Samadhi, right understanding. When these 8 factors working together harmoniously, that is called Mecca. This Mecca, Nibbana Kawe Satiti, Mekkati Kawe Satiti Mecca. This Mecca will search for Nibbana for you. You cannot search without these 8 factors. Only these 8 factors will search for you. Therefore, it is called Mecca. How to search? These factors, how to search Nibbana? Kilese Marindo Nibbana Gacchati Mecca. Destroying Kilesa, enter Nibbana. In this way, Eightfold Noble Path, at the same moment, performing 2 works, destroying Kilesa, attain of Nibbana, entering Nibbana. So, according to Kaccana Sutta, we must establish strongly in Samadhi. Therefore, let me conclude my Dhamma talk. You may attain Nibbana through Samadhi. May you attain Nibbana through Samadhi. May you be happy. Chinli Pian Pyo Pian Kisana Kutta Sore Yahanga Yaswabya Mego Mire
သမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ပြောကြတယ်တဲ့ဘယ်ဟာသမ္မာဒိဋ္ဌိပါလဲဘယ်အတိုင်းတာနဲ့မှသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်နိုင်ပါသလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်အေးလောကကြီးဟာတဲ့အမြင်နှမျိုးပေါ်မှာယက်တည်နေကြတယ်အမြင်နှမျိုးကဘာလို့ဆိုရင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရယ်မမြဲဘူးမြဲတယ်ဆိုတာထာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတဲ့တတ္တတအမြင်ပေါ်နဲ့ထာဝရပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စေတာအမြင်ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာယက်တည်နေတယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်ဉာဏ်တွေကိုအသိဉာဏ်ဖြင့်သေသေးချာချာရှုကြည့်မယ်ဆိုရင်ထာဝရပျောက်ကွယ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူးထာဝရပျောက်ကွယ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆလက်မခံနိုင်ဘူးမဖြစ်လာဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်နော်အကြောင်းတရားရှိရင်ဖြစ်နေတာတွေကိုမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်ထာဝရပျောက်ကွယ်တာမဟုတ်ဘူးထာဝရပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုရင်မလာတော့ဘူးလေအဲ့တော့လူတွေရဲ့ဒီနေ့စဉ်ဘဝမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေဟာထာဝရပျောက်ကွယ်သွားတာတွေမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့အကြောင်းရှိရင်တိုင်းအသစ်တွေဟာဖြစ်ပြီးတော့လာတယ်ဆိုတာကိုသိရတော့အဖြစ်ထာဝရပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ထာဝရပြတ်ဆဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အယူဆဟာမမှန်ဘူးဆိုတာကိုသိလာရတယ်တခါလောကမှာဘာလို့ရင်ဘာချုပ်တယ်ဘယ်ဟာချုပ်ရင်ဘယ်ဟာချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဟောအကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်တယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်အကြောင်းမရှိလို့ရှိရင်အကျိုးဟာချုပ်ငိမ့်သွားတာဆိုတော့ထာဝရတည်မြဲတာမဟုတ်ဘူးအခုထွန်းထားတဲ့မီးရောင်လေးအလင်းရောင်လေးပဲကြည့်ဒီအလင်းရောင်လေးဟာလျှက်စစ်မီးငြိမ့်သွားတာနဲ့ဒီအလင်းရောင်ကလည်းပြတ်သွားမှာပဲအဲ့တော့ထာဝရတည်ရှိနေတာဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတော့နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြပြီးတော့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဟာထာဝရတည်မြဲတယ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါဒကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တာဖြစ်ရထာဝရပြတ်ဆဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စေတဝါဒကိုလည်းပဲဖယ်ရှင်းပြနိုင်တာဖြစ်ရမယ်လောကမှာလူတွေကိုဘာနဲ့ချီနှောင်ထားတယ်လဲတတ္တဝါတွေကိုဘာနဲ့ချီနှောင်ထားတော့ဆိုတဏှာအတွေးတွေဆွမ်းလန်းနေနဲ့ချီနှောင်ပြီးတော့ထားတယ်ဘာတွေးလဲဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယုတ်တိနံတွေကိုလူတွေကမှားရတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တယ်ငါလို့ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တယ်အဟံကာရနောက်ယုံနာခန္ဓာတွေကိုပဲငါဟာဆိုတဲ့မမှန်ကာရအတွေးတွေနဲ့ချင်းကပ်တယ်လူတိုင်းဟာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုံနာတွေငါလို့လဲတွေးတယ်ငါဟာလို့လဲတွေးတယ်ငါဆိုတဲ့အတွေးဒီဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးငါဟာဆိုတဲ့အတွေးဒီမာနရဲ့အတွေးတဏှာရဲ့အတွေးဒီလိုဆိုတယ်ဒိဋ္ဌိအတွေးနဲ့တဏှာအတွေးအဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဥပါဒံဖြစ်နေအဲ့ဒီဥပါဒံအစွဲနှစ်ခုကိုလည်းပဲဖြုတ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုသိမယ်ချုပ်ကြောင်းတရားတွေကိုသိမယ်ဆိုရင်ဒီအစွဲတွေဟာအကုန်လုံးပြတ်သွားနိုင်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဟာဣမတမိန်တတိဣရံဟောတိဒါရှိလို့ဒါရှိနေရတယ်ဒီအကြောင်းရှိလို့ဒီအကျိုးတွေရှိနေရတယ်ဣမတမိန်အတတိဣရဏဟောတိဒီအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအကျိုးလည်းမရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုအသိဉာဏ်ဖြင့်ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့သိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလုံလောက်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြင့်စင်ကြယ်သွားတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအမြင်တစ်ခုစင်ကြယ်သွားတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့မြင်စင်ကြယ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပစ္စပရိက္ခဉာဏ်ဖြင့်တန်တရားတွေကင်းစင်သွားတယ်တန်တရားတွေကင်းစင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်္ခာဝိတ္တနာဝိသုဒ္ဓိလို့ဆိုရဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခြေခံဒီဉာဏ်နှစ်ခုဟာဝိပဿနာရဲ့ foundation ပဲဝိပဿနာဆိုတဲ့အစာအုပ်ကြီးကိုစောင့်ချင်ပြီဆိုရင်ဒီ foundation နှစ်ခုကိုခိုင်ခိုင်မာမာကြီးချရမယ်ဒီဉာဏ်နှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်ပြီလို့ဆိုနိုင်တယ်ရှင်ဘုရားဂေါသအလိုကြတော့သောတပန်သုလသောတပန်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအ ਨੇ ဆုံး
ဒီဉာဏ်တစ်ခုအခိုင်အမာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရောက်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်လို့ကိုယ်စီသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘာဝဆရာတော်ကြီးညွှန်ကြားတဲ့နိလန်နေတရားအတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာသနာတော်နှစ်2559နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်နတော်လာပြီကျော်14ရက်2013ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာဂိတမြို့နယ်အမနစ်တောင်ရက်ွက်မံပြေနှစ်လမ်းအရှိဓမ္မမန္တအတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်အမနစ်မံပြေလုံးဆိုင်ရာနှင့်မံပြေနှစ်လမ်းအရှိမိသားစုတို့စုပေါင်းဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်တတိယအကြိမ်မြောက်ဓမ္မပူဇာသဘင်အခမ်းအနား၌ဟောကြားအပ်သောနှမျိုးလုံးကောင်းတဲ့မလှုပ်တာနဲ့လှုပ်တာအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်နာယူအားပေးကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ PTY ဓမ္မ Channel မှာကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ PTY ဓမ္မ Channel မှာနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့တရားတော်ကောင်းများစွာကိုထူးမြော်နာယူကြီးညိုလိုပါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ PTY ဓမ္မ Channel လေးကို Like and Subscribe အပြင်ဘေးနား Notification လေးကိုနှိုက်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်